testified in this commission, that by Holy Ghost power you shall grant them the boldness and the direction to speak the truth, and only the truth, and grant the commission the discerning spirit to discern between truth and falsehood, and grant the population, all those that are in the diaspora, the patience to see through the right way, that all things will be done in a just manner for the good and all people in this land. This we ask through Christ our Lord. Amen. Amen. Thank you very much, Bishop Odeko. Council, are we ready with this morning's witness? If so, please proceed. Mr. Chair, we would need 2 minutes to get the witness here. Apparently, he was with victim support unit, so he should be in maybe in a minute or two. And do we need any arrangements regarding interpretation so we can won't have any delay? That was already sorted out in the morning. That's good. I believe we would have it in Wolof and in English. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Mr. Chair, the witness is being ushered in. Thank you. I, Dr. Tamsir Mbowe, I, Dr. Tamsir Mbowe, do swear that I'll speak the truth, I'll speak the truth, the whole truth, and nothing but the truth. and nothing but the truth. So help me God. So help me God. Good morning, Dr. Mbowe. Morning. Welcome to the TRRC. Thank you. Before you start your testimony, Dr. Mbowe, I am to remind you that you have just taken an oath, and it is a criminal offense in the laws of this country to lie on the oath. It is also an offense under the laws of the TRRC
to provide false or misleading information. Are you aware of that? Yes. Interpretation in Wolof, please. Dr. Mbowe, we would have interpretation in Wolof. So you you and I should allow for that interpretation to take place before we speak. Dingen bay waxtu tuti so len waxe pour ñi lapato tamit mëna wax li ngeen wax pour wax bi continuer. We should also allow for at least 3 seconds in between speeches so that the speeches would not overlap. Dingen bay diri ñetti simili ci digante wax yi pour wax yi buñ égalante. Thank you very much. Dr. Mbowe, what are your full names? Louis Satul ak sa santa Dr. Mbowe. My full name is Tamsir Mbowe. Mangi tuda Tamsir Mbowe. Date of birth? Ban bes nga judo? 9th February 1964. Mangi judo juroom ñent ci fan ci wéri February 1964. Could you kindly give us a brief rundown of your educational background? Mun nga ñoo wax ci lu gàtta rek sa njanga fi nga doore be fam em. Attended Methodist Primary School. Mangi jàngee Methodist Primary School. From 1969 to 1975. 1969 by 1975. Then went to Muslim High School. Dem Muslim High School. From 1975 to 1982. 1975 by atum 1982. Did my O-levels. Ma jël natum xam-xam bi ñoo wax O-levels. Then went to do my A-levels at Gambia High School from 1982 to 1984. Ma eggali nak dem defi li ñoo wax A-levels digante 1982 ba 1984 ci Gambia High School. In 1985, I went to the University of Ile-Ife to start my medical program. 1985 nak ma dem ci University bu Ile-Ife pour jàng fa nak suma mbiri doctor. Where is Ile-Ife? Ile-Ife fan la nekk. Nigeria la Ile-Ife nekk. Proceed. Continue. In 1985, I left Ile-Ife for the Soviet Union to complete my medical program. Gannaaw bi nak ci la fa bàyyee ko dem Soviet Union pour eggali fa nak suma wàlli njàngum fajum doctor. Where exactly in the Soviet Union? Fan la ci Soviet Union bi. That was the then Soviet Union, Ukraine, the town. Jamono jooju mooy woon Soviet Union ci di ka bañoo wax Ukraine. Which university? Ban university? Lugansk Medical. Lugansk Medical. Then in 1994, after completing my first diploma in medicine, 1994 ba ma njëkkee jeexal nag suma diplôme ci wàllum fajum doctor. I went to Kolebu Teaching Hospital in Ghana. Ma dem Kolebu Teaching Hospital ca réewi Ghana. I spent 2 years there in Ghana. Ma def fa ñaari at ca Ghana. Then in 1996, atum 1996, I went to the University of Dublin, Ireland to complete my postgrad program in Obs and Gynae. Madam University bu Dublin ca Ireland pour jeexal fa nag suma wàlli njàng ci after completing my Mr. Mbowe, allow her to complete the ci interpretation. mbiru faji boo xam ne mu ngi aju ci mbirum jigéen. After completing my postgrad diploma in 1998, I returned back home. 1998 nag ba ma matalee suma njàng foofu ci laa ñibbisiwaat ci réew mi. Then I was working with Royal Victoria Hospital. ci laa commencé nag di liggéey ci lopitaan bu mag bi ci Banjul. Let's have a good idea as to your academic qualifications. Nañ seet pour ñu am lu set ci sa njàng mi ci sa xam-xam ci njàng mi nga def. What is the specific name of your degrees or your diplomas? Sa degree ak diplôme yan façon tur lañ am. That's the first diploma is the MD in medicine.
bi ma njëkka am mooy bi ñoo wax di MD ci wàlli faj. MD. MD. Medicine. Then the postgrad diploma, that is diploma in Ops and Gynae. Beneen bi nag bi ma jeexalee ma dal di def beneen diplôme bi nga xam ne mu ngi wax Ops and Gynae. And by Ops and Gynae, you mean obstetrics and gynecology. Wow, obstetrics and then gynecology. And then I had my LM, that is licensed medical practitioner to deliver. Gannaaw bi nag ma am ma xam bi nga xam ne ñu ngi ko wax LM loolu nag mooy laa jox licence bi nga xam ne di nga mën a commencé sa liggéey. When did you complete your education? Ban at nga jeexal sa njàngam yépp? Up to now, I think I'm learning. When did you complete your formal education, formal university education? 1998. Exactly, that was University of Dublin. Yes. 98 laa jeexal suma njàngam university ca Dublin. And you returned to Gambia that same year? That same year. When at bi nga del si Gambia? Yes. And you went to work at the RVTH? Nga continue dem liggéey ci RVTH? Wow. By then it was RVH. What? It was not the teaching hospital. Jamono boobu RVH rek la woon nekkutoon RVTH. Thanks for that qualification. For some of us, really the difference doesn't matter, but I see that for doctors it really matters whether it's a teaching hospital or it's just a hospital. Jërëjëf ci setal boobu parce que ñun xam seetluñ taxawaayam bi time boobu ndax dafa jàngale waa ndax faj rek la taxawee ñun time boobu suñu xel demutoon ci loolu. And since then, when you joined RVTH, excuse me, which department of RVTH did you go to work? Depuis booba ba nga dooree liggéey ci lopitaan bu mag bi RVH ban fànn nga nekkoon di liggéey? Ops and Gynae. Ci fànn bi ñoo Ops and Gynae ñi nga xam ne ñoo saytu mbiri jigéen ñi. And apart from your stint at the PATP, would you say that all your work as a medical doctor focus on Ops and Gynae? Gannaaw waxtu bi nga def ci PATP bi sa liggéey bi yëpp li nga def benn fànn boobu la nekk Ops and Gynae fànn boobu rek nga nekk di liggéey? No. Déedéet. Would you tell us, please? I was also doing general medicine. maa ngi doon def mbiri faj boo xam ne nag yëpp la ëmba. Where did you do that? Fan nga defee In loolu? hospital and in my own clinic. Ca lopitaan bu mag boobu ci Banjul ak man ci suma bopp ak clinique boo xam ne maa ko moom. Because after your MD in medicine, you are a general practitioner. ndaxte gannaaw boo amee maxaama bi ñoo wax MD ci wàllu fajum docteur su boobaa nag mun nga def boole faj yëpp di ko def. And would you say that your specialization is obstetrics and gynecology? Yes. di nga wax ne sa xam-xam digga fi mu taxaw mooy Ops and Gynae ci sa liggéey bi. Waaw. And in that specialization, how far have you gone in terms of academic achievements? ci xam-xam boobu ak liggéey bi nga doon di def noonu fan nga dem ba wala fan nga tollu ci liggéey bi nga xam ne mooy Ops and Gynae ci sa liggéey bi? Now, after my postgrad diploma, I came to practice clinical medicine. Gannaaw bu ma graduate na ba am suma diplôme dama ñëw nag di liggéey ci wàllu faj boo xam ne li bari la ëmba. We've been informed that even in the practice of medicine, especially in a major hospital, there are levels that one has to go through. Such levels without recognizing any order of seniority. You would have registrars, consultants, fellows, and things like that. Is that the case? ci xam-xam biñ fi am ci liggéeyam faj soo nekkee ci bunta boobu dégg nañ ne soo liggéey dafa am ay maxaama ya fa nekk mel ni registrar fellows ak yeneen yu demee noonu dafa am ay place yi nga xam ne dañ am ci biir ci biir faj mi so dañ bëgg a xam ci place yooyu fan nga si dem ba tollu. Normally, in a general hospital, if it is not a teaching hospital, normally you have those ranks in a teaching hospital. Nim de faral di demee nag
RVH was not by then a teaching hospital. Nim de faral di You are demee either a consultant or a medical officer. nim de faral di demee lopitaan yi nga xam ne dañ fa jàngale mbiri faj loolu foofu la dee faral di xewe waaye jamono boobu nag lopitaan bu mag bi ci Banjul commencé wuñ woon di boole faj bi ak jàngale bi. But obviously, eventually, RVH became RVTH. waaye gannaaw bu loolu yëpp passé RVH ñu wécci ko mu ñëw nekk RVTH. So it became a teaching hospital. so ci la nekk lopitaan boo xam ne dañoo faj ba pare di jàngale. What position did you hold in the structure? ci mbiri ni taxawee woon ban taxawaay nga amee woon ci bunti RVTH bi foofu. By then I was the chief medical director. jamono boobu maay woon chief medical director. But even at that, the chief medical director position is an appointed position, isn't it? si kaw loolu sax bente chief medical director place la boo xam ne dañ laa tànn pour def la ci place boobu ndax du loolu. But the other levels like registrar, consultant, fellow, those are levels you attain by reason of academic achievement, isn't it? waaye yenn place yu mel ni registrar, fellow ak yi demee noonu yooyu xam-xam bi nga am ci bunti liggéeykaay bi ci faj loolu maxaama bi moo xam-xam bi moo la àggale ci place yooyu. That is very true. loolu dëgg la. I just want to measure your standing in relation to the highest level, which is fellow, I believe. dama bëggoon na nata sa taxawaay ak diggante place bi ñu ooyee fellow li nga xam ne moo gën a kowee ndax du noonu. I'm not a fellow in any fellow. Normally, you are part of an organization, sort of, for example, fellow of the West African College of Surgeons. man nag nekkuma maxaama bi ñoo wax fellow ndaxte balaa nga koo doon da nga bokk ci mbootaay yu mag yi nga xam ne ñu ngi taxaw boole ñi nekk ci wàlli faj te man bokkuma ci woon. How about that of physicians? waaw naka place bi ñoo ooyee physicians. No, a physician is just a general practitioner. A physician, you have a physician and then you have the surgeons. I understand, but there is also an association of physicians. That is the West African Association. You have different organizations. Russia, they have their own system. Gambia, they have their own system. America, they have their own system. These are all titles and being members. dafa des ci réew mi réew bu ci bari rek dafa am ni moo doxee Russia am na ay doxinam Gambia am doxinam America am doxinam. For example, I can be a consultant at Serakunda Hospital whilst I'm a medical officer at RVTH. Comme ci misaal rek mun naa nekk ci maxaama bi ñoo wax consultant ci lopitaani Serekunda fekk nag ca Banjul maa ngi fa doon leneen. But what I'm driving at specifically is that these are professional bodies, memberships to which would lend further credibility to one's qualifications. li ma toppa mooy yi ay mbootaay lañ yoo xam ne képp koo xam ne yaa ngi ci mbootaay yooyu daf laa gën a jox maxaama wala ubbil la ay bunta yoo xam ne dafa nekk yokkute ci yow ci sa mbiri xam-xam ak ci sa liggéey boo xam ne moo jublu ci mbiri faj so loolu fu mu nekk nii foofu lay toppa ba ma xam fi mu mën a toll. I think that's a mistake because to measure what one knows in medicine does not depend on having a fellowship or being a registrar or being a consultant. yaakaar naa loolu moom njumte bu rëy la ndax pour mun a natta ma xama nit ki fi mu toll ci wàllu fajum docteur nekkul ne dafa war a nekk fellow wala consultant wala registrar. You are absolutely right, Dr. Mbowe, in that, but that is not what I am trying to do. What I am suggesting is that membership in those professional bodies would lend further credibility or would further strengthen one's standing in the profession, doesn't it? wax nga dëgg docteur waaye li ma toppa mooy pour nekk ci mbootaay yu mag yooyu daf laa gën a may doole ubbil la bunta pour sama xaama bi nga am mu gën a yokku ci liggéey boo xam ne loolu ngay def ci li ànd ak liggéey yooyu mu ngi mel ni daf laa gën a yokkal doole ci sa liggéey bi
ti li nga bokka ci mbootaay yooyu parce que mbootaay yu mag lañ yoo xam ne ñu ngi taxaw. I don't think so, because some they will prefer after their first degrees to go in for clinical medicine and have clinical experience. Others will go in for academic achievements, having the certificates. So I don't see any difference when it comes to measure the level of what knows in medicine based on that. Gisuma dal ute bi ndax ñen nañi dinañ bëgg rek bu fekkee ne jeexal nañ seen njàng rek ñu continuer dem di liggéey docteur ci clinique yi. The most important thing in medicine is about your clinical experience, what you can do, and not the amount of certificates you have. Li gëna am solo nak ci wàlli faj mooy sa xam-xam ak sa mun-mun li nga xam ne moom nga mun a def waaye nekkul ay kayit yoo xam ne danga ko dajale. Sorry, I have seen professors who cannot even perform simple surgical procedures. Gis naa ay borom xam-xam yoo xam ne opéré bu ndaw sax mënuñ koo def. I agree with all that, and it's the same in every profession. But we also have to recognize that the professional certification itself is a stamp of credibility, is a stand of standing, and wouldn't you agree with that? Loolu yëpp dëgg la waaye nag pour mbiri kayit yooyu loolu yëpp mandarga la pour wane kayit yooyu nga dajale noonu ma xamala moom ci boppam ci liggéey bi nga def noonu so dafa nekk mandarga li wane yow sa taxawaay sa xam-xam ak sa man-man. I don't believe in that, because my own professor used to tell me that, Doc, the best thing, if you want to be a good medical doctor, is go in for clinical and forget about these paper things. Man nag ànduma ci loolu ndaxte ki ma daan jàngal daan na ma wax ne soo buggee doon docteur bu mun li nga def da ngay fàtte mbiri kayit yi nga jublu ci liggéey bi ci boppam ni nga ko munee ak ni nga ko defee. Well, by extension, you could have forgotten about the MD certificate and just be a trainee medical doctor and become a doctor, as they used to do it before in the legal profession. You did not have to go to law school to become a lawyer. But ultimately, there has to be a standard test which would be the measure to determine one's standing and to place you at a particular level. Otherwise, it would all be chaotic in society. You disagree with that too? Yes, I disagree. Lima wax fu mu nekk ni mooy lii lu am solo la mënoon nga fàtte certificate yooyu tamit sax pour nga jàng rek pour li nga liggéey li ni nga ko defee ni nga ko manee nga toppal loolu rek waaye nag foog naa lii tam lu am solo la pour nga am ay kayit yoo xam ne mooy wane sa xam-xam sa taxawaay ak sa man-man ci liggéey boo xam ne jàng nga ndax ànduloo si loolu. I don't, because in medicine, that one I know. Once you have your first degree, you can challenge any other person. It depends on what you know, and not the amount of certificates or the different universities you went. ndax ci wàllu fajum docteur soo jeexalee sa maxaama bu njëkk bi rek mun nga commencé sa liggéeyum docteur ci ni nga ko munee nekku ne da ngaa toog rek di dajale ay kayit. Well, Dr. Mbowe, obviously you left Ife to go to Lugans, and I am certain that you made that choice because of quality. You wanted to attain higher quality. Isn't that the case? No. Doctor, jóge nga Ife nga dem Lugan. Te soo gisee nga def lu dama foog ne da nga bëgg am maxaama bu gën a kowe boo xam ne moo la gën a dooleel ci sa liggéey bi. Had I known, I would have stayed in Kolebu, because the practical experience I gained in Kolebu, I never got that in Dublin when I was doing my postgrad. Man suma ko xamoon sax dama des ci fa ñoo wax Kolebu ndaxte li nga xam ne moom xam-xam ak li ma jàngee ci Kolebu bi awma ko ci doobaan. And why is that? Because all the other stuff, I can read it on my own. So what was the need wasting time to go for a diploma? Yeneen yi ci des yëpp mënoon naa koo jàng ci téere yi jàngal ko suma bopp jëlee fa xam-xam. Dr. Mbowe, isn't it the case that you believe you got better quality at Kolegu, as you call it, in Ghana? Doctor, xanaa li nekkul loo xam ne
taxawaay bu for nga am collègue bu fi nga demoon jànga ndax taxawaay boobu dafa taxawaay bu kawe la ci mbiri liggéey bi ndax du noonu. That is the practical experience, the clinical experience, surgical skills. Loolu mooy liggéey bi nga xam ne noonu nga ko defee am xam-xam ci wàlli ay opéré. But by extension, let me just complete, please. And you'll find out that most of my clinical experience, even my surgical skills, I was taught separately, different from the normal routine system you pass through, because it depends on your relationship with your lecturers. Di nga gis ne sax man xam-xam bi nga xam ne am naa ko ci wàlli faj ci wàlli opéré dafa utee ak anam yi nga xam ne foofu lañ ko dee jaaree ci wàlli njàngam dafa des nag ci ki laa jàngal. Dr. Mbowe, if we go by your logic. Dr. Mbowe, suñ toppee yoon bi nga wane nii. There would not have been the need to leave Muslim high school to go to Gambia High School. Kon amutoon soxla pour nga bàyyi Muslim high school dem Gambia High School. And equally there wouldn't be any need to leave Gambia High School to go to Ife. Kon nag jarutoon tamit nga bàyyi Gambia High School dem Ife. These professional bodies is just another layer to add to the accreditation of the education that you have received, and we have to accept that as a fact. Bunta yooyu yëpp ay bunta la yoo xam ne bunti yokkute la ci xam-xam ak man-man bi nga war soxla ci pour li nga mën a def ci sa liggéey bi te loolu yëpp daf laa yokk ma xama ndax du loolu. I think it's different. Because when it comes to medicine, this is my area, medicine itself. I think the most important thing is in medicine is your first degree. For medicine, I don't know of other fields. For others, it is your specialization. Well, linga hamne mom nga janga benga settle ko bu baax benga am ci taxaway. First degree is just the foundation. The specialization perhaps would be most important, wouldn't it? Degree bu ñëk bi moy reen yi nga wara taxawé. Let me tell you something. In medicine, I've seen doctors who only had their first degrees, but they are better surgeons than who specialize that part. Ma xamal la leen nak de ci wàlli faj am na ci ñoo xam ne seen degree bu njëkk rek lañ am te ñooñu sax ñoo gën a mun liggéey bi ci ñi nga xam ne son ma xama weesu na foofu. That may very well be true, and it's not unique to medicine, it's in every other field. Loolu mun naa nekk dëgg te loolu amutoon ci mbiri faj rek de loolu mun naa am ci yeneen fànn jànga. But that would not be the norm, would it? Waaye loolu du nekk loo xam ne moo war ndax du noonu. The higher your qualifications, the more specialized you are, the more likely it is that you would be more effective and more efficient. More likely. Not always the case. Sa xam-xam nim gëna kowé sa man-man li non la mo gëna kowé ndax lolu mom mo la gëna yokka taxaway bi ci liggéey bi nga def pour sa mbir mi gëna dem kaw ndax du non. Let me just give you an example. For example, University of the Gambia, you can be a professor here. If you go to Lugans Medical, you might be only a registrar. You will be called a registrar. It's just a title. Haral ma jox la misal mo ngi melni University bu Gambia mun nga fe nek professor waye nga dem ci benen university ñu ko wax Lugans yu mel nonu fofu mom registrar rek nga fa mëna doon. That in fact reinforces my point. It's all about quality. Loolu yëpp mu ngi gën a dooleel fi ma taxaw parce que lii yëpp pour liggéey bi ak xam-xam bi ni mu am gën a amee barke. If in Gambia one is the only person with knowledge in one particular area, yes, you'd be the top guru. But if you go to the top universities in the world, you may not be even up to scratch. Fi Gambia su fekkee ne yokkee na ne rek am xam-xam boo xam ne xam-xam bi yokkee naa ko mun yokkee naa ko am léegi ci biir réew mi fii mun ngaa nekk ku gën a kowee waaye boo demee ci yeneen bunta ci biti sa xam-xam boobu mun naa nekk ne ku ndaw ngay nekk te sa place bi dafa gën a wàcca ñeneen ñi ñoo laa gën a kowee. No, I don't agree to that because maybe you are a professor here, you know more than the guy
They call in a registrar there. Déedéet loolu ànduma ci mun ngaa nekk professeur fii waaye xëj na yaay gën a mun wala gën a am xam-xam kañoo ooyee fële registrar. The only way there can be agreement in these different issues is when there is standardization and accreditation based on particular standards. And that is what these professional bodies do. It obliterates all these other different views, and once you attain this standard, it is the gold standard. You still disagree with that? Well, mbir mi lii la si fekkee ne maxaama yooyu yëpp yiñ lim nii yaakaar naa ne gën cee am taxawaay ak xam-xam bu gën a kowee mooy wane sa man-man ak sa maxaama fi mu toll ci yooyu te loolu dafa nekk loo xam ne leena la li la gën a yóbbu ci kaw ci xam-xam bi ak ci man-man bi liggéey bi nga def. Let me give you an example. For ma jox example, la misaal. I'm not a professor in ops and gynec. Man nekkuma professor ci fànn bi ñoo ops and gynec. But I don't fear any professor when it comes to surgical operations in ops and gynec. Waaye nag ragaluma benn professor ci wàlli opéré boo xam ne dañ ko def jigéen. Some of these surgical procedures, and they are called professors or consultants or any other name. Tu yu rëy yu ñu leen a ooyee naan ay professor ay consultant ak yeneen i tur. Of course, I do agree with that. If you ask me, I would also want to believe the same about myself. But it does not necessarily make it a fact that I am the best lawyer in the world. But let's leave this point. Let it not detain us. The fact of the matter is, let me finish. The fact of the matter is, there are still higher positions that your practice can attain. Do you agree with that? Yoo xam ne yow mun ngaa toppa yooyu ba egga ci place yooyu ñu ngi fa ba tey ndax du loolu. For example, let me just give you. Could you answer the question, please? The question is, would you agree that there are still higher levels that you can still attain? Li ma laaj mooy am na ay maxaama yu gën a kowe yoo xam ne benn tey yow mun ngaa fexe ba egga ci maxaama yooyu ci taxawaay bi nga nekk nii tey. I strongly agree with you. That's why I told you that I'm still learning. Loolu moom ànd naa ci loolu tax bi ñoo commencé ma ne la man de ba tey maa ngi jàng. So the whole debate was in fact that there is a scope or recognized scopes or positions above your current position. So waxtaan bi mooy woon amna ay maxaama ay place yoo xam ne benn tey ñu ngi gën a kowe yow fi nga nekk ni ci place bi léegi nii tey. You agree with that too? There is one point I want to emphasize. But do you agree with that point? Good. I want to emphasize one point here. No single doctor in this world can claim to be an authority in medicine. Can claim to be an authority in a particular area of practice. Yes. Amul ben docteur bo xamne mun na wax ne mom mo gëna man ñepp ci mbirim faj waye xana mu nekk ben bo xamne ben yoon bu taxawal bopam. And it is precisely for that reason why you have areas of specialization. Lolu motax nak nga am ay fana yi nga xamne mun nga janga be sa man bi aga fim wara aga. You agree with that? I strongly agree with that. Wow, lolu mom andana ci. And it is also for that reason you have professional bodies that offer certifications for the various areas of practice. Is that correct? Lolu motax nga am bunti wala mbootaay yu mag yi nga xam ne ñoom ñoo mun a joxe maxaama si kayit ak place ci man bi ak xam-xam bi nga am ci bunti liggéey yooyu moo tax mbootaay yooyu taxaw. We're going back again. Yes, we now situating because in medicine you have different schools of thoughts. You have the Russian school of thought,
You have the American school of thought, you have the West African school of thought, you even have the Gambian school of thought. ndaxte ci wàlli faj ñu ci bari ni ñoo jëfal seen wàlli liggéey la ni ñoo jëfee la am nga bu Russia am bu Gambia am bu America ak ñeneen ak ñeneen. I am not talking about schools of thought. nekkuma di wax ay yoon ay xam-xam yoo xam ne seen yooni bopp lañ. I am talking about certification. li ma wax mooy mbir man boo xam ne dafa ànd ak ay këy. For areas of specialization. pour place yoo xam ne da nga koo jàng ba egga ci maxaama boobu nga xam ne loolu moo la mun a def li nga soxla wala li nga man. The reason why I'm saying this, for example, if you are a member of the West African College of Surgeons. soo gisee may wax lii ci misaal bu fekkee ne yaa ngi bokk ci mbootaay bi ñoo wax West African College of Surgeons. If you go to Russia, you cannot even practice as a medical officer. soo demee ca réewi Russia doo fa mun a def sax liggéey fajum docteur. Because you have to sit for their exams. ndaxte foog nga jël nag seen nattum xam-xam. But that is normal. I am a lawyer in Gambia. I cannot just go to England and practice. So because of the peculiarities and also the protectionism that every professional body would place in its own country. But that takes us further away from the point. Okay. Let's agree that with your standing now in the practice of medicine, there are certain levels above your current position, correct? amna ay maxama yoo xam ne tey jii nii ñoo gën a kowe ci gën a kowe sa maxama bi fi nga tollu tey. Regardless of how proficient or experienced or skilled you are in your area of practice. fekk seetuñ sa man bi ak sa taxawaay bi ak sa xam-xam bi ni nga ko doxalee ci sa liggéey bi am na ay place yoo xam ne ñoo gën a kowe sa taxawaay bi. I will not agree with that. The reason being, let me explain myself. The reason being, presently, I'm not trying to praise myself or to say that I'm a good obs and gynae doctor, but I don't think there is any surgical gynae procedure that I may need to consult someone. fi mu nekk nii nekkul ne de dama tagga suma boppa de duma mun a wax nag ne maa fi gën a mun ci wàlli opéré ci wàlli mbirum jigéen waaye xam naa ne de ci suma wàlli liggéey soxlawuma ci kenn koo xam ne dinaa tollu jamono joo xam ne foog ma dem sax sàkku ndimbal ci yow. And Dr. Mbowe, we celebrate that because all of us want to see highly competent Gambians in every field. But that is far from the point that we are talking about. Dr. Mbowe, loolu ñun lu ñu neex la te màggal nañ ko waaye nag mu ngi sori taxawaay boo xam ne moom la ñoo toppanee pour gën koo setal. My point is, if your standing is one of consultant, all right, there are still higher levels. si fekkee ne sa taxawaay bi mooy maxama bi ñoo ooyee consultant mooy ku am soxla boo xam ne mu ngi demee ci xam-xam boobu ñëw sàkku ndimbal ci yow waaye li ma wax mooy am na ay place bi yu gën a kowe taxawaay boobu nga am. Whether you respect them as levels you would wish to attain or not, these are still positions or standing that are higher. dafa des ndax yow buga nga egga foofu sa buga wala waaye lii ay place la yoo xam ne dañ kowe gën a nekk yu kaw yoo xam ne ñu ngi gën a kowe place yoo xam ne am na ñi ko am te bente ñu ngi liggéey. You see why I'm arguing this point? Because I fell into that trap once in my medical practice at RV. soo gisee may wax lii mus naa curux nag ci mbaal moomu jamono ji nga xam ne maa ngi doon liggéey ci lopitaan bu mag bi ci Banjul. I could remember when I came back in 98. maa ngi fàttaliku bi ma dellu si waatee ci réew mi atum 1998. Because none of them knew me by then. jamono boobu nag kenn xamaguma. The first day I took the call to be the doctor on call. bi ma njëkkee commencé nag ne man maay docteur bi nga xam ne bés boobu maa doon liggéey. I could remember then the head of Ops and Gynae, the unit. maa ngi fàttaliku ki nga xam ne moo jiite woon Ops and Gynae. Told me that. ci la ma wax ne. Today you are on call. tey nag yow yaay docteur bi fi nekk pour liggéey. But your consultant
Why ki nga xamne moy sa consultant bi? He told me the name of that individual. Dal di ma wax tur bi ne koku moy ki nga xamne mom wara digal. Luckily for me, Yalla wursagal ma nak that day I had 3 operations. bes bobu ñetti opéré la amone. So after doing the operations without consulting the so-called consultant, because to me he was not my consultant. Gannaaw buma defé opéré bi ba paré disoowuma sax ak ki nga xamné mom lañ wax né moma wara digal ndax té man pour man nekkut ko xamné dama wara wéru ci mom. The following morning, ci ëlëk sa ci suba. it was a big fight. Werante bu reuy mo ci amone. Whether I should have done the operations Ndax waron na def opéré bobu or I should have called the consultant, the so-called. Dama waroon na o kooku nga xam ne ñu ngi ko tuddee ne moo ma war a digal li ma def. Dr. Mbowe, are you one of those individuals who are averse to establish order? Dr. Mbowe, kenn nga ci ñi nga xam ne ñoom duñ dee bugg a toppa ndigal? No. Did you look down upon the person's abilities? No. Ndax da nga xeeboon kooku lam man? Or you have an overblated expectation of your own abilities? Ndax da nga màggal sa xam-xam? No. Pour mu gën a kowe kooku. Okay, let's just move on from this topic, because as far as I'm concerned, we've established that your level, as you called it, was that of consultant. Nañ jógee ci fànn bi parce que sa taxawaay bi boo xam ne mooy consultant. And I just wanted to establish whether you had gone beyond that level and whether you have done all the steps needed to attain the highest level of specialization certification, like fellowship in ops and gynae or things like that. But that's not the case. So let's move on. Nañ dem ci kanam dama doon di seetlu ndax sa taxawaay bi àggal nga ci ay place yi nga war a toppa niñ toppalante noonu ba ci kaw ba àgga place boo xam ne mooy fellowship ak yooyu so loolu laa doon di seet ndax àgg nga foofu waaye ba tey loolu nañ ko bàyyi gannaaw ñu continuer. Between 2004 and 2007, you had attained the position of Director of Health Services and at some stage Minister of Health. Is that the case? Diggante 2004 be 2007 sama xama bi egg na ci kaw be nga egga place boo xam ne moom la ñu ooyee Minister of Health mooy ministre bu saytu wàllu faj ci réew mi. Yes, I was the health minister between 2004 to 2007. Wow, man maay woon ministre bi saytu wàllu wérgu yaram gi diggante 2004 be 2007. And in January 2007, some seminal event took place in this country. Ci weeri January 2007 am na ay xew-xew yu doy waar yi xew ci réew mi. In order to gain time, I would not show you a video of this event. Pour ñu mën a am waxtu jarut ma wan la vidéo bi pour mbir moomu. But I am sure we would both agree that this event took place. waaye ñun ñëpp dinañ nangu ne ay xew-xew yooyu yu am la yu xewoon la ci réew mi. Former President Yaya Jammeh ki fi nekkoon président Yaya Jammeh announced that he had found a cure for HIV/AIDS. wane na ne moom am na garab loo xam ne dina mën a wéral feebar bi ñoo ooyee HIV ak AIDS. Is that true? ndax loolu dëgg la. Did that event took place? Yes, that was on the 17th of January 2007. Wow, loolu fukki fan ak juróom ñaar la woon weeri January 2007. And he said that he received a mandate from God to create the cure from 7 herbs mentioned in the Quran. moom waxoon na ne am na ndigal bu jógee ci yàlla pour dina mun a faj feebar boobu si fekkee ne boole na ay xobi garab yoo xam ne dem nañ ba juróom ñaar. He didn't tell me that. He told me that he had the herbs, but that he had the herbs. waxut ma loolu de waaye waxoon na ma ne potency. waxoon na ma ne am na ay reen ak i xob yoo xam ne mun na to eliminate the
HIV/AIDS virus. That is what he told me personally. Mun na dakh li nga xamne modi jangoro HIV/AIDS. I think it is important that we get the language right. Fogna amna solo pour ñu wax kaddu yi nim waré nim gëna jubé ak nim waré. The public record reveals that Jammeh said he has the cure for HIV/AIDS. In fact, he said, and I quote, "Mine is not an argument. Mine is proof. It is a declaration. I can cure AIDS and I will." wax bi mu waxoon noonu mooy bi moo digle ne moom am na garab bi dafa wax ne moom bosam nekkut mbiri waxi neen wala wérante waaye moom am na garab boo xam ne dina wéral feebari HIV/AIDS moom noonu la ko wane woon. What he told me was that he had the medical herbs. Man limma wax moy amna ay xobaki reen yo xamne dafa fajj. That have the potency. Te garab yoyu munon na amna doole pour fajj. To cure HIV/AIDS. Wéral li nga xamne modi joomi jangor HIV/AIDS. That has the potency to what? To cure or eliminate. Because he normally used those terms, cure and eliminate, but I'll explain to you, if you want to, the difference between the cure and to eliminate. Mom kaddu yim daan wax moy dina wéral wala dina dakha doomi jangoro ji bem set wecc ñaari kaddu yoyu mom la daan jëfo bo bëggé nak mën na la ko léralal. For now, I will settle for an agreement on the terms used. Bentay man tam dina nangu ci kaddu yoyu mu wax nonu dina ci nangu. He used to use two terms. I will eliminate the virus. I will cure the virus. Ñaari kaddu yoyu la daan wax ne doomi jangoro ji dina ko dakha bem set benen bi tam mu ne dina fajj bem wér. And I would accept that he used those two terms. Dina nangu ne ñaari kaddu yoyu la doon di wax. And our inquiry ci suñ gis-gis bi ci suñ gestu bi of what eventually happened would be based on this premise. Li mujjé xew ba ñu gis ko ci yoyu la wéru. We would base it on this premise. Did he cure HIV/AIDS? Did he eliminate the virus? Ndax faj na feebar bi bem wér wala daxana doomi jangoro bi ci nit ñi bem wér. He eliminated the HIV virus. Génne na bem set wecc ci yarami nit ki li nga xamne modi doomi jangoro HIV/AIDS. And he cured the HIV/AIDS virus. Te it wéral na li nga xamne moy doomi jangoro HIV/AIDS. You in fact reinforced the position that I just said. Our inquiry would be anchored on that premise you just made, on that proposition you just made. Fum nekka dëgëral nga man suma kaddu yi ma doon di wax comme ni nga ko waxee noonu moo gën a dooleel wax bi ni ma ko tëralee noonu. In fact, you're highly welcome. Thank you. In fact, this was called a breakthrough. Time boobu waxtu boobu mu ne moom dem na ba am man boo xam ne moom moo am moom loolu la taxawal te lu am la woon. Mom reka ko fi def. Mom reka musa def loolu. No, I think that's a mistake. To him, it was his own breakthrough. But so many people they have claimed that they have the cure for HIV/AIDS. Lolu mom xalaatam la won rek gis-gisam la pour wone ne mom rek mom moy ki nga xamne moko fi musa def amna ñu bari ñoo xamne wéral nañ HIV/AIDS. O claim nañ ñu wéral nañ HIV/AIDS. Wow. Okay. And he said he could cure HIV/AIDS in 3 to 10 days. Waxon na ne dina faj ba mu wér HIV/AIDS digante ñetti fan be bañoo wax fukki fan. Yes, I could remember that. Wow, loolu day fàttaliku naa ko. And on that basis,
ci kaw loolu a call was made for people with the disease to come forth for treatment, correct? ci kaw loolu oote na ñi nga xam ne ñu ngi am feebar bi nañ ñëw dugga ci fajam bi dina leen faj. No, I think the message was if anyone is interested. foog naa li mu waxoon mooy ne képp koo xam ne yow am nga ci itte bi pour ñëw bokk ci. You can come. mun ngaa ñëw. So it was on a voluntary basis. mel ne daal ni mu ko doon waxee mooy ku ci nekk ku bëgg a ñëw da ngaa ñëw ci sa coobare boppa. But in fact, that is not the case for the first batch. waaye nag loolu nekkutoon moo amoon pour ñi nga xam ne ñoo njëkkoon a ñëw pour faj bi. I don't know much about the first batch because I was not part of the first batch. I was not part of the people who made the selection. man nag xaw ma mbiri kuréel gu njëkk gi nga xam ne ñoo njëkkaa ñëw ci faju bi ndaxte jamono jooju man bokkuma woon ci tànn boobu ñu doon def. Let's take a small step backwards. nañ jël benn tànka ci gannaaw tuuti. At the time of this breakthrough pronouncement, bi moo digle ne moom am na faj mi. you are the Minister of Health. time bu waxtu boobu yaa ngi nekkoon ministre bu saytu wérgu yaram ci réew mi. Yes, I was. waaw maa ko nekkoon. And you had superintendency over the implementation of the national HIV policy. fu mu nekk nii sarta bi ñu taxawaloon ci mbir HIV ni ñu ko toppee si réew mi yaa gënoon na ci kawe ci ñi nga xam ne am nañ maxaama ci mbir moomu. It was under the Ministry of Health because anything related to health is under the Ministry of Health, but I was not overseeing that section. moo loolu mu ngi mel ni mu ngi nekkoon ci ron liggéeykaay ministre bi saytu wérgu yaram gi ndaxte lépp loo xam ne rek aju na ci mbiri faj ci ron liggéeykaay ministre bi saytu wàllu wérgu yaram gi la waaye nag jamono boobu man nekkuma woon di jiite bunta boobu. But it is obvious that as health minister, you are responsible for all government interventions in that sector. waaye seet na ne comme que yaa nekkoon ministre bu saytu mbir wérgu yaram si réew mi kon nag lii liggéey la boo xam ne sa ron la nekka pour lépp loo xam ne mbiri faj la pour mun nga cee am kàddu wala mun nga cee am loxo. That is true, but the president is my boss. loolu day dëgg la waaye nag président ba woon mooy woon suma boss. I think we would come to establish that and come to establish that in fact foog naa dinañ ñëwaat pour taxawal loolu ci you kanam. followed his orders as your boss. toppa nga kàddoom yi comme que mooy woon sa njiit. Okay, I'll move on. During this period, as at the time of the breakthrough announcement, HIV/AIDS was no longer a death sentence in Gambia. Do you agree to that? waxtu bi moo wax waxam yi ne moom am na faj waxtu boobu HIV nekkutoon mbir moo xam ne kum jàppa léegi dañoo wax ne kooku daal fanam dafa jeex dafa dee. Up to as we speak, conventional medicine has condemned all HIV/AIDS patients to death. ba jamono bi ma wax ak yow nii sax li nga xam ne moo di garabi docteur yi moom dàq na li nga xam ne mooy lor ki amee doomi jàngoro HIV/AIDS. Well, Dr. Mbowe, the science. That is the science. I'm talking about science. Science has condemned that when you are HIV/AIDS patient, the prognosis is very poor. The survival rate is just recently with the new antiretroviral drugs that the prognosis has been increased. And this is, but conventional medicine has long time condemned all HIV/AIDS patients to death. ba jamono ji ma waxee ni yow sax ñi nga xam ne ñooy borom xam-xam ci wàlli faj borom xam-xame xarala yi wane nañ ne ku am HIV/AIDS daal mu jënteel bi danga cee loru waaye xanaa léegi bi nga xamee ne commencé nañ di jëfoo li ñoo naan ñu di ko wax antiretroviral ci lañ gis ne léegi HIV/AIDS daal doomi jàngoro bi du loraale. And in 2007, there was already antiretroviral drugs in Gambia, correct? Depuis 2007, antiretroviral garab gogo mu ngi woon ci réew mi du noonu.
Yes, that is very true. But let me tell you, in 2007, many patients they died of HIV/AIDS. Wa lolu mom degal la de waye ma wax la nak ne atum 2007 amna ñu bari ñu amone doomi jangoro HIV/AIDS bi dañ ci ñaka seen bakkan. Yes. Conventional medicine has condemned HIV/AIDS patients to death long time ago. So the conventional medicine, there is no cure for HIV/AIDS. Pour dal bo sukkandeko ci garabi tuba bi nga xamne mom lañu jëfo ñom wax liñ wone dal moy ne HIV/AIDS ken duko faj bem wër. But my point, Dr. Mbowe, sorry, and there is no medication that can eliminate the HIV/AIDS virus from the human system, according to conventional medicine. Té nak suñ sukkandeko ci garabi tuba yi amul ben garab bo xamne dina dakh setal wecc li nga xamne modi doomi jangoro HIV/AIDS ci yarami nit. Let me remind you, you don't only have conventional medicine. Waye ma fatel la nak ne garab yi nak doonul rek garabi tuba. You have also traditional medicine. Am nañu garabi faji nit ku ñuul tamit. but I will come to all that, Okay. Dr. Mbowe. No problem. Dinaa ñëw ci yooyu yëpp Dr. Mbowe. My point is, as at 2007, li ma wax ne mooy ci ati 2007 advancement in the treatment of HIV/AIDS ci mbir fajum feebari HIV/AIDS lañ ca am ci dem kanam has so succeeded to the point dem na ba àgga maxaama boo xam ne comme yokkute am na ci that HIV is no longer a death sentence as it used to be before the discovery of antiretroviral drugs. HIV feebar bi ni mu njëkkee woon ne kum jàpp rek sa fan jeex na waxtu bi ñu amee garab yooyu ñu ooyee ARVs wecci na mbir mi parce que bu njëkk bi su ko nit amee nit ki amee feebar bi rek dañoo ne fanam jeex na waaye garab yooyu bi ñu feeñee wecci na loolu mun naa dimbale nit ki mu am dundaam ba ci kanam. You don't agree with that? I strongly disagree. In 2007, 2007, so many patients, very few patients even dare to declare that they were HIV/AIDS positive. anduma ci de ndaxte ba ci atum 2007 ñi amé doomi jangoro ji sax duñ daan ñëmé feeñal seen boppa. But you are answering a completely different question. waaye li nga tontu ni dafa ute ak laajte yi ma laajte. My question is, with the advancement in the science and the medicine, HIV/AIDS was no longer a death sentence in 2007. li ma wax ni mooy 2007 HIV/AIDS ba mu génnee bu njëkka kum jàppa ne sa fan jeex na dangaa dee waaye bi garab yooyu feeñee loolu dafa weeci ma xam taxawaay bi ne feebar bi kumte sa fan jeex na mu weeci ko feebar bi kumte sooy jël garab yooyu dina la mën a jox fan bu gudda. It was still a death sentence in 2007. Mom dal ba ci atum 2007 HIV and AIDS ku ko am dal da nga ñàkk sa bakkan. Is it a death sentence today? waaye ndax tey ci jamono ji benn tey ba mu feeñee bu njëkkam noonu la may ba tey death sentence la kum jàppa dangaa dee. I will not say so. Man nag duma wax loolu de. Why? lu tax. Because now you have different types of medications in the market. ndaxte léegi façon garab yu ci bari ñoo am. Both from the traditional sector and the conventional sector. moo xam garab yoo xam ne garab nit ku ñuul la ak garab tubaab yi. Let's focus for now on the conventional. léegi nañ jublu ci garab tubaab yi. You highly welcome. And these medicines were not available in 2007? garab yooyu amuñ woon ci ati 2007. When you talk of the medicines, there are these generations of medicines. New ones are coming every time. So waxee mbiri garab nag garab yi dafay ñëw yeneen ñëw jamono bu ci nekk rek yu ees mooy ñëw. And to understand how the antiretrovirals work. Pour ñu mun a xam bu baax nag garab yi I think we would come to antiretroviral ni moo doxee. Maybe let's just focus on the impact of these new medicines on a person with HIV/AIDS as of 2007. Let's focus on that for now. Later we will talk about how antiretrovirals work. nañ fu mu nekk nii loolu dinañ ci ñëw ci kanam waaye fu mu nekk nii nañ emagum ci garab yi ARV yi ni ñoo doxee ak waxtu boobu seen faj ak seen doxin na mel nañ seet loolu fu mu nekk nii.
It's the same ARVs, the ARVs you're talking about, the antiretrovirals. But the most important thing, their effectiveness depends on the way they act. su ñoo wax antiretroviral nag moom yëpp benn la rek li ci ute rek mooy anam yi nga xam ne noonu laa doxee ci yarami nit ki. My point is, they are in groups. My point, Dr. Mbowe, their effectiveness will depend on how they act on the T helper lymphocytes. We'll come to that. Yes, we will come to that. But the point I'm trying to make is, by 2007, there was hope, at least, for people living with HIV/AIDS, because there was medicine available that could prolong their lives and if used properly, could give them the possibility of living a healthy, normal life. Do you agree with that? Ay garab amon nañ 2007 garab yi nga xam ne garab tubaab lañ waaye si fekkee ne képp koo xam ne am na feebar bi ngay jël garab yooyu nam mu waree comme nañ ko waxee mun na am jox na nit ñi yaakaar ne dinañ mun a am fan bu gudda boo xam ne at least dinañ dem ba egam xama boo xam ne dinañ mun a def seen soxla toppatoo seen soxla def seen liggéey comme nañ waree fekka duñ teel a dee comme ni bu njëkk bi ni mu feeñee woon bi mu feeñee woon. I think hope has been there from day one since Allah created man, because it's clearly stated that there is a cure for any disease. Foog naa yaakaar moom mu nga tàmbalee ca ba nga xamee ne yàlla bind na doom aadama ndaxte wax nañ ne feebar bu am rek fajam am na. So is the time that will discover what and when. Then why would you say it was a death sentence before 2007? I didn't. ngay wax ne lii reykat la. Bala ñoo wax 2007. I didn't say that. I said, according to conventional medicine, when you get HIV/AIDS, the prognosis very poor. Man waxuma loolu de dama ne according to conventional medicine, not traditional medicine. Garabi tubaab la wax ne wone nañ ne HIV and AIDS jamono jooju ku ko am daal da nga ñàkk sa bakkan waaye du garabi nit ko ñuul. And you don't believe that? You don't believe that? For me, personally, no. All right. Perhaps maybe that informed your future actions. Ndax kon nag loolu moo la jox sa taxawaay sa xam-xam ci ca kanam jëf yi nga doon di def. I'm born Muslim from day one. Man de bama juddoo ba léegi medical doctor, I had to believe that there must be a cure because it's clearly stated in my faith. Bala ma doon nekk docteur sax gëmoon naa ne feebar bu nekk am na faj ndaxte loolu feeñal nañ ko ci suma wàlli diina. You can say that maybe I don't know the cure, but to say that there is no cure. Mun nga wax ne xëj na mun naa am xaw ma lan moo ko wéral waaye pour wax ne amul garab bu ko wéral. You see, Dr. Mbowe, we can have a lot of debates in semantics. And that would be absolutely unnecessary. It would be boring and a waste of our time. Intellectually and academically, it may be interesting, but it does not advance the purpose of the commission. Clearly, if we don't know it, it is as good as it doesn't exist for us. wax bi suñ ci nekkee mun nañu am wérante façon yu bari ci mbiri HIV/AIDS comme niñ ko waxee nii te loolu dafa gën a yàggal mbir mi waaye nag li ma wax ni mooy feebar bi feebar la boo xam ne comme niñ ko waxee léegi nii ni moo demee nii nit ñi seen gëm-gëm ak seen xalaat dañ ute ci mbir mi ak garab yi nga xam ne ñoo feeñ moo tax ñu ne jox na nit ñi yaakaar. No, the point I last made was, perhaps maybe I spoke a lot. I should have shortened my statement. The point I want to make is, if we do not know the cure does not exist for us. Would you agree with that? su fekkee ne xamuñ lanay faj bi pour wéral ko kon nag ñun mun nañoo wax ne amuñ li ko wéral ci waxtu bi. You can always say I don't know, but not others don't know. jamono bu ci nekk day mun ngaa wax ne man day xaw ma. Conventional medicine can say yes, there is no cure.
But cannot say that traditional medicine does not have that. Garabi tubab day mun na wax ne waaw amul dara lu mun a wéral doomi jàngoro AIDS waaye nag garabi nit ku ñuul moom mun naa taxaw moom it ne waaw man gis naa lu ko wéral. But the issue here is not that. The issue is that there is no known cure for HIV/AIDS. du loolu fu mu nekk nii. I strongly mbir mi mooy amaguñ loo xam ne mooy faj ba wéral HIV/AIDS. With due respect, I strongly disagree. Man nag fonk naa la lool de li nga wax daal ànduma ci. We would come to all that. I think you would have a chance to explain why you think that there was a cure in traditional medicine and why you think that what Jaya Jammeh offered was a cure. We would get into all that. Dinañ ñëw si yooyu yëpp pour xam ne lu tax nga wax ne ci garabi tubaab bi amut faj waa ak li tax nga gëm ne garabi nit ku ñuul ñoom mun naa am ñu am faj ba liggéeyi Yaya Jammeh ba bang cee duga lu tax nga gëm ne ba tey am na loo xam ne dina ko mun a faj loolu yëpp dinañ ci ñëw ci kanam. After Yaya Jammeh made his declaration, bi Yaya Jammeh joxe ndigle bi. Did you eventually have anything to do with the program? Ndax amoon nga dara loo xam ne def nga ko ci mbiri programme bi. I was the Director General. Man maa nekkoon Director General maa jiite woon mbiri faj bi. My main role in that treatment program suma taxawaay moom ci wàlli faj boobu Yaya Jammeh doon def. was to help him clinically be monitoring the patients. mooy daal pour ma dimbale ko ci wàlli faj ñi nga xam ne noonu laay toppee di seet ñi feebar. And what does that entail? loolu liggéey boobu lan la nekkoon ci biir liggéey bi. That is the well-being of the patients. loolu mooy daal seet yokkute ki nga xam ne moo feebar. And that's the clinical part, the clinical part of medicine. And what would you normally do in discharge of those functions? lan ak lan nga doon di def pour doxal sa liggéey yooyu lan la ci nekk. We're taking complaints from them. pour ma déglu leen seet seeni tawat. Monitoring whether they have any symptoms. di seet ndax am nañ yenn mandarga. Or any abnormalities. wala loo xam ne mu ngi leen dal te waru leen a dal. Report to the president. bu ko defee ma dem xamal ko président bi. And advise him. ndigal ko. Whether the patient should be referred or not. ndax ke ku feebar dañ ko war a toxal wala déet. Referred to where? So, normally depending on where we are, whether we are in the Combo area or we are in Fonyi. mu ne ko fuñ koo toxal We are in bu boobaa. Fonyi, patients are normally referred to Buyam. docteur Mbowe ne ko dafa des nag ban boor la ci foofu faju nekk. Greater Banjul area. soo nekkee boori Banjul. Most of the time we refer the patients to Royal Victoria King Hospital. ëpp yëpp dañ laa yóbbu ci lopitaan bu They mag have ci any Banjul. ailment. su fekkee ne am na dara loo xam ne dal na borom. And how was this treatment, the HIV treatment? How was this virus eliminated? How were these patients cured by Jammeh? Let's start your explanation from when you joined the program with the first batch. léegi pour mbiri faj mii nii naka la fajee nit ñi naka la génnee doomi jàngoro bi ci yarami ñi nga xam ne dañ feebar nañ ko dooree yow waxtu bi nga duggee ci mbiri faj mi. Medications we are given to the patients. amoon na ay garab yoo xam ne moom lañ doon jox ñiy faju. What kind of medication? yan façon garab. Up to now, I cannot tell you the type of medications the president was using. ben fi ma tollu nii de mënuma laa wax yan façon garab la président bi doon jëf. According to him, waaye moom ci kàddoom. he told me initially that he was using about 7 different medications. wax na ma ne am na juróom ñaari façon garab yu mu doon jëfoo. Later, gannaaw bi. he told me that he was using more than 20 different types of medications. gannaaw gi mu ne ma lim doon jëfoo sax weesu na ñaar fukki façon garab.